反对石油化石燃料，即马电动车的研发就是未来科技，嘛是力量的趋势。荷兰有一间大学打造全世界头一台太阳能的越野车，只要用太阳能就会当驶超过1000公里，而且嘛通过撒哈拉沙漠。雕塑造型的马卡龙绿色车，驶伫沙漠当中，这是荷兰恩荷芬科技大学的太阳能研发团队打造全球第一台用太阳能的电动越野车。所谓用电免到充电站蓄电，用影像的方式靠车顶的太阳能板来充电。这摆气势要穿过撒哈拉沙漠，行1000公里袂断电。Stella Terra is robust enough to navigate not only on paved roads but also on rough terrains like this. On a sunny day, Stella Terra can drive 630 kilometers, is road legal, and has a top speed of 145 kilometers per hour, and only weighs 1200 kilograms. 研究团队为摩洛哥北部出发，穿过大海河堡、真密的森林，驶伫真惊山区小路、甲山土加深的沙漠顶，用各种无同款的地形测试车的性能。We tested Stella Terra extensively. We started in the north of Morocco and we drove over 1,000 kilometers through various landscapes to finish our journey in the Sahara, all powered by the sun. 这台越野车只有2人的飞，已经用合法上路。好天的时阵，车的续航里程超过630公里。若切换到越野模式，伫真惊无平的路，续航里程是550公里。研究团队更真欢喜发现，为车量身定做的太阳能转换器，转化太阳能效率比预期较悬，互车消耗的能源比预期省30%。不过，伫试驶中途，转向操控的环所害去，需要搁换新的。Some parts needed some adjustments, but overall, Stella Terra performed above expectations on and off the road. At Stella Terra, we want to demonstrate what's possible towards a sustainable future. We want to inspire companies, students, everyone. 研究团队认为，要打造能应对各种地形的智能汽车真困难，搁要将太阳能板嵌入汽车当中，以前毋捌看过。未来5到10年，电动车会伫全球能源网络系统扮演重要角色，渴望营造领先市场的研发甲创新，改变未来。公司新闻，陈时东编辑。